Let's look at what is happening on ground when it comes to all the negotiations taking place between Ukraine and Russia, with the peace talks between the warring nations all set to begin once again. In Turkey, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has reiterated that Ukraine's territorial integrity is paramount. However, Kremlin feels that its strategy to keep its onslaught focused in the east will in fact force Ukraine to surrender the regions and possibly lead to an end to the war. But it remains to be seen if the negotiators make any headway as the Russians continue to pound the Ukrainian capital. Коли знову і знову переконуюсь, наскільки далеко ми від Російської Федерації. Уявіть, вони там в Москві переполошилися через моє інтерв'ю російським журналістам, тим із них, хто може дозволити собі говорити правду. Коли журналісти вже готувалися до публікації нашого інтерв'ю, ми говорили з ними сьогодні в день, російське цензурне відомство вийшло з погрозами. Так і написали, вимагають відмовитись від публікації розмови. Це було б смішно, якби не було б так трагічно. Знищили свободу слова в своїй державі, намагаються зруйнувати сусідню державу. Зображають себе глобальним гравцем, а самі при цьому бояться відносно короткої розмови з кількома журналістами. Що ж, якщо така реакція, значить ми все правильно робимо, значить вони нервують. Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву, дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. My colleague Srinjoy Chaudhary now joins me on the broadcast for more. Srinjoy, we heard Volodymyr Zelensky. While Ukraine is really batting for neutrality, compromise is not something that Russia really wants. Where do we see the peace talks really headed now? The first thing that has to happen with the peace talks is a ceasefire, because only after that can actual progress be made. It's very hard to have any kind of peace talks, any kind of solution when people are dying. That's really the first thing. And that's to put it as bluntly as possible. So the first thing both sides should look at, and the world is looking at it, and the Indian government has spoken about it many times, is that have peace talks and ensure that you have a ceasefire. Once you have a ceasefire, then you can have diplomatic talks, you can have negotiations, and so on. That's really the first thing. But once you have a ceasefire, then you're fine. I recently heard Zelensky speak, and he said that injustice is like a virus. If it's not contained, it will spread. And the crisis in Ukraine will hurt the world, as it's one of the largest exporters of wheat. And in recent times, he alleged at that time, 2 days ago, that the Russians had destroyed agrarian equipment and mined wheat fields. Now, this is really a problem that the world is going to face. If this is so, then India and other countries will face this. Now, if you have ceasefires, then quite naturally fighting will end, and it will be easier to talk. That's right. Srinjoy, thank you so much for getting us all those details.